Where Dov'eri were nel you in 62? 62? American American non era Graffiti ancora wasn't solo just a un viaggio nostalgic nel trip passato through delle teenage auto. car culture. Era una It was a ribellione a bare-knuckle pugno chiuso rebellion contro il against the sistema di Hollywood Hollywood, studio e system, quasi non fu and nearly realizzato. didn't get made. Dietro le luci Behind al the cool neon del cruising, cruising, neon la lights, musica rock and era rock and puro roll caos soundtrack davvero. was pure Attori chaos. del cast Cast abbandonarono members il stormed set. off set, Le cars auto si crashed sono for real, scontrate the davvero. budget Il nearly budget è collapsed, crollato and the e lo studio studio ha almost deciso shelved di it mettere tutto altogether. da parte. This is the Questa untold è la story storia beneath the drag dietro le races gare and di drive-ins. drag e i drive-in. These are 20 weird 20 facts about strani American sull'American Graffiti, Graffiti, the movie il that film made che ha stars, davvero broke lanciato le rules, stelle, and changed cambiato cinema il cinema forever. per sempre. And don't E non miss the perdete bonus il fact at bonus. the end. It Parla di un involves a famoso famous regista che quasi filmmaker distrusse who il nearly film destroyed the prima di movie salvarlo. before saving it. Allaccia Buckle le up and hit cinture play. e premi Let's roll. play. Facciamo una 1. ripresa. George George Lucas Lucas rischiò di nearly essere got fired licenziato from dal his suo own movie. film. Prima Before di American American Graffiti, Graffiti, George Lucas Lucas was era a un struggling regista in filmmaker crisi, with con un only one solo movie film under his all'attivo. belt. Universal non si executives fidava di didn't lui. trust him. They Hanno assigned affidato al producer Ned produttore Tannen Ned to oversee Tannen the la project, supervisione and even del considered progetto, firing e hanno Lucas valutato di mid-shoot. licenziare Why? Lucas a metà Because Lucas riprese. refused to shoot Perché traditional Lucas coverage. rifiutò di They girare claimed le he riprese didn't know how to tradizionali. direct actors. Affermarono che non sapesse What dirigere they gli didn't attori, realize ma was non that capirono Lucas che was Lucas pioneering stava a more aprendo uno stile più naturalistic style, naturalistico, con using piani long lunghi e takes and dialoghi overlapping sovrapposti, per dialogue creare to create realismo. realism. La His sua direzione minimalist minimalista direction confuse confused the profondamente i dirigenti suits. in completo. Quegli It uomini in wasn't giacca e until cravatta che Francis Ford controllano le Coppola decisioni stepped creative in e as gestiscono i budget. executive Non fu producer, finché Francis threatening Ford to buy Coppola the film non himself, intervenne come that produttore Universal esecutivo, minacciando backed di off. comprare il film per conto Without proprio, che Coppola's Universal fece protection, un passo indietro, Lucas might have been rinunciando alla booted protezione from di the film Coppola. that Lucas made avrebbe his potuto essere career. cacciato dal film che gli aveva dato inizio alla 2. sua carriera. 2. The Lo studio studio riteneva thought che the il film film fosse was troppo too bianco. white. Dirigenti Universal di Universal executives entrarono panicked after nel early bagno. cuts of the film. Dopo i primi tagli One del film, executive un dirigente reportedly chiese asked a Lucas, Lucas: "Where are the black dov'è people?" la gente nera? Not out of Non per diversity diversità, concern, ma but perché because they temevano feared che the il movie film would flop fallisse without senza urban pubblico appeal. urbano. They Volevano wanted aggiungere scenes scene added soul with e soul music afroamericane, and African anche se American la characters, storia è even though ambientata the a story was set in Modesto, California, nel in 1962, 1962, una a città town con with very scarsa little racial diversità diversity at the razziale time. all'epoca. Lucas Lucas rifiutò di refused to compromettere compromise l'autenticità historical storica. authenticity. Più He tardi later said, disse: "I wasn't non making a stavo facendo political una statement. dichiarazione I was making a politica, personal stavo one." facendo una dichiarazione The personale. studio's Il discomfort disagio nearly dello shelved the studio quasi project fermò il before test progetto, prima screenings che i test proved di it had proiezione massive ne crossover dimostrassero appeal. l'enorme richiamo 3. trasversale. The whole 3. movie was shot at Tutto il night, film fu girato di and notte. it was Fu brutal. brutale. Ogni Every scena scene di in American American Graffiti Graffiti si takes place svolge tra il between tramonto e sunset and l'alba. sunrise. That meant the entire production shot on an inverted schedule for 28 straight nights. Cast and crew started their days at 6 p.m. and wrapped near dawn. Actors slept during the day and got sick from the unnatural rhythm. Lighting was a nightmare. Cameraman Haskell Wexler had to drop out, citing exhaustion. The Il programma punishing di riprese schedule left the estenuante cast aveva lasciato delirious. il cast Ron in Howard delirio. later said, Più tardi, "It was Ron like Howard living in a disse che vampire sembrava un movie." film di vampiri. The night Le shoots riprese added notturne authentic davano glow, bagliore but autentico, almost broke ma the quasi team mandarono in making crisi it. la squadra. 4. 4. George Lucas George Lucas spinse made il the cast cast nei panni crews dei in character personaggi off fuori dal camera. set, per To cogliere get the l'atmosfera authentic di vibe of adolescenti che teenagers sfrecciano cruising lungo on la the strada. strip, George George Lucas forced costrinse his il cast cast to a live vivere like their come i characters, personaggi. Disse offset. di guidare Hot He told them Rods to tra drive the San real hot Rafael rods e around Modesto San in Rafael costume and di notte. Modesto in Richard character Dreyfuss every doveva night. apparire ansioso e That meant nervoso in Richard pubblico. Dreyfuss had to act Harrison anxious and Ford nerdy in public. interpretava un vero bad Harrison boy. Ford, Bob playing Alfa bad boy portava Bob cappello da Falfa, cowboy wore e a guidava cowboy hat Chevrolet and nera drove a del black 55 per 55 città, Chevy around musica town rock a blaring tutto rock volume. music. La gente Locals del thought they were posto real pensava che fossero troublemakers. dei veri teppisti. Lucas wanted the cast to bond with Lucas the voleva cars che il and each cast other, si legasse so alle by the auto e time tra cameras loro. rolled, the Quando line between iniziarono le actor and riprese, character il was confine already tra attore e blurred. personaggio era già sfumato. 5. 5. Harrison Ford Harrison Ford was era drunk ubriaco per during gran most parte of delle his sue scenes. scene. Harrison Ford non wasn't doveva supposed to be apparire in in American Graffiti at all. Lucas Lucas inizialmente lo originally scartò passed on perché non him voleva because he ingaggiare didn't want to attori cast professionisti. professional Ma actors. Ford si But presentò Ford showed all'audizione up to the indossando un audition cappello da wearing a cowboy ed cowboy emanando un hat, atteggiamento exuding grezzo. raw Lucas attitude. non poté resistere. Lucas couldn't resist. Ford non si prese Still, troppo sul
Ford serio il didn't ruolo. take the role Si too rifiutò di tagliarsi seriously. i capelli He e refused to trascorreva cut his davvero hair la maggior and parte spent delle most notti a nights bere drinking prima delle before riprese. scenes. In In effetti, fact, Ford Ford later ammise di admitted, essere stato "I was ubriaco drunk in in every ogni scene I scena." shot." Funzionò, It davvero. worked. His La sua performance as Bob interpretazione Falfa come was Bob magnetic, Alfa fu swaggering, magnetica, volatile, spavalda and e unpredictable. imprevedibile. Even Perfino wasted, ubriaco. Ford stole Ford the rubò anche screen. la scena. La The Deuce Coupe famous Ford del 32 32 fu Ford ritrovata Deuce in un Coupe deposito was di found in a rottami. La junkyard. Deuce Coupe Ford The del yellow 32 32 gialla Ford e Deuce guidata da Coupe, John driven by Milner, John non Milner, era vettura wasn't da a show mostra. car. It Era un was a relitto. wreck.
The production trovò in team una found it discarica di rusting in a rotami e lo junkyard restaurò and per il rebuilt film. it for the film. Non aveva It had cinture no né aria seatbelts, condizionata no air e superò a conditioning, stento i and barely controlli in passed California road ma divenne una inspections. stella. But the car became a star in its own Richard right. Ruth. Customizer Richard Ruth Trasforma turned quel the mucchio Heat in una hot into an rod iconic iconica, rod telaio with a lowered ribassato e frame motore and vuoto roaring lucente. V8 engine. Dopo After il the film, movie, i collezionisti collectors chiesero begged di to buy it, comprarlo and e in replicas tutto il popped up paese nationwide. spuntarono repliche. Today, that Oggi Deuce quella Coupe Deuce Coupe is è considered tra le one of the auto più most famose famous nella cars storia del in movie cinema history, e ha quasi and it sempre almost restato never nel left the deposito di junkyard. rotami. L'unica 7. battuta di Suzanne Summers' fu quasi only line tagliata. was nearly Suzanne cut. Summers Suzanne interpreta la Summers plays the misteriosa bionda al mysterious volante blonde in della The White Thunderbird Thunderbird, bianca, a una vision of bellezza unattainable irraggiungibile. beauty. Her Il suo character personaggio only appare appears solo briefly, brevemente, mentre mouthing the mormora le words, parole I love you, from her dalla sua car. auto. But the Ma line la was battuta almost fu quasi removed. rimossa. The Lo studio studio pensò thought che the quel moment momento felt fosse troppo too vago. vague. Lucas lottò Lucas affinché fought rimanesse for it, sostenendo che il arguing that mistero the rendeva il mystery personaggio made the potente. character powerful. Ironicamente, la Ironically, mancanza di the lack dialogo of rese gli dialogue estati made Summers indimenticabili. unforgettable. Quella That battuta one whispered sussurrata, più line, immaginata more che imagined udita, than heard, scatenò sparked innumerevoli countless dibattiti debates sul about desiderio youthful giovanile. longing. Più Summers tardi later Summers disse said che that la the scena scene aveva changed cambiato her la sua life. vita. 8. 8. Ron Howard Ron didn't Howard want to non be in the voleva essere movie. nel film. Ron Howard era Ron restio ad Howard was unirsi a hesitant to American join Graffiti American perché temeva Graffiti di essere because he etichettato. feared being All'epoca typecast. era conosciuto At the soprattutto time, come he was Opie, best known dallo as show Opie The from the Andy Griffith Show, e non and he voleva un didn't altro want ruolo another wholesome adolescenziale teen sano. role. George George Lucas lo Lucas convinse ad convinced him by accorgersi che pitching poteva the proporre film il as film a come una poem to poesia growing sul up. tema della crescita. Howard agreed, acconsentì, but ma insisted insistette on more sull'uso di una subtlety in maggiore his sottigliezza character, nel suo Steve. personaggio. Steve, durante le riprese, During fu Howard filming, a Howard contribuire a helped riscrivere rewrite alcune some battute lines per to make rendere Steve Steve meno less caricaturale. cartoonish. Ironicamente, fu Ironically, proprio it questa was this performance interpretazione that a helped lanciare la launch his sua carriera directing di career. regista. Anni Years dopo, later, Howard avrebbe Howard would detto: say, American American Graffiti mi ha Graffiti freed liberato. me. Poi Richard 9. Dreyfuss Richard quasi morì sul Dreyfuss set in una almost scena. died on Il set. personaggio di In one Dreyfuss, scene, Kurt, Richard cerca Dreyfuss's di character saltare su Kurt un'automobile tries in to jump movimento. into a moving car. Sembra solo uno It scherzo looks innocua, like a ma è harmless andata gag, male. but it went wrong. Il pilota ha The stunt sbagliato driver idea. mistimed La the move, manovra e and Dreyfuss Dreyfuss slipped, scivolarono rischiando nearly di going finire under sotto the al rear pneumatico tire. posteriore. La Crew troupe members urlò. screamed. Lucas cut fermò the la camera ripresa and e ran corse over. da lui. Dreyfuss Dreyfuss scappò con escaped solo with only a un'anca bruised contusa, hip, ma but disse he che fu later la said sua it was più the closest vicina he'd come possibilità di to gravi serious injury infortuni on a sul film set. set. La scena fu The shot was riprogrammata con un rescheduled, manichino per with il a dummy grandangolo. used for the Quel wide momento angle. di That quick birichinate moment of teen giovanili mischief quasi nearly sfociò in turned deadly. tragedia. 10. 10. Il The film movie fu was quasi almost chiamato called Another Quiet Night in Modesto. prima di Before it diventare became American American Graffiti, the Il film film had a aveva different un title, titolo diverso, Another Quiet Night in a Modesto. Modesto. Lucas loved the amava il title, titolo, but ma Universal Universal hated lo it. detestava. They argued it was too Dicevano fosse specific, troppo too specifico e boring, noioso, and wouldn't sell non tickets. venderebbe biglietti. Studio I produttori execs dello pushed studio Lucas to spinsero rename Lucas a it to something rinominarlo con edgy. qualcosa di After audace. several rounds of Dopo giri rejected di idee ideas, respinte, someone qualcuno suggested suggerì American American Graffiti as a Graffiti metaphor come for the simbolo messy, dell'impronta rebellious ribelle della imprint of giovinezza. youth. Lucas agreed acconsentì, reluctantly. riluttante. Ironically, Poi attribuì al he cambio later del credited titolo the una delle title migliori change as decisioni che one of non the avrei best mai decisions preso. I never Il made. nome strano The divenne strange name iconico. became Non sei iconic. nemmeno a metà You're di not questa even corsa halfway through this pazza. wild Quindi ride. procedi a mettere So mi go piace ahead and e like and iscriverti, subscribe, perché because la the verità truth su behind American sta Graffiti is diventando just sempre getting più crazier. incredibile. Dai From nasi shattered rotti a noses to camei secret segreti. cameos, let's Andiamo keep oltre i cruising fatti into the strani weirdest che Hollywood facts non ti ha Hollywood never raccontato. told you. Hollywood non 11. te lo ha Paul mai LaMatt detto. broke someone's nose in a 11 real Paul fight. Lama ha rotto il naso a Paul qualcuno in LaMatt, una who rissa. played the Paul rebellious Lama, John che Milner, had interpretava a il temper ribelle both on Milner, and off set. aveva temperamento sul During a set. break in filming, Durante una another pausa cast delle member riprese, reportedly un altro mocked his attore method avrebbe acting deriso il suo approach. metodo. Words Le parole turned into diventarono shoves, spinte, and then poi into a pugno. punch. Lama LaMatt avrebbe rotto il allegedly naso broke the al guy's ragazzo. nose. The L'incidente fu incident ben was quickly insabbiato hushed up per to avoid evitare studio interferenze dello interference, studio, but it ma caused scatenò serious tensione tension tra among il the cast. cast. Dreyfuss later descrisse described Lama LaMatt come as volatile, ma volatile magnetico.
but magnetic, adding aggiungendo that che the l'energia onset sul energy was set era always sempre just una a scintilla spark da away from esplodere. exploding. Quell'intensità That rese intensity Milner made così Milner so credibile, believable, ma era but it was pericolosamente dangerously reale. real. 12. 12. La The polizia police ha shut chiuso la down produzione production più multiple volte. times. Le Filming in riprese San a Rafael, San California, Rafael, proved more furono difficult più than difficili expected. del previsto. Locals complained I about the residenti constant hanno noise of lamentato il revving rumore engines dei motori and e loud del rock degli anni 1960s rock 60 and di roll at notte. night. La polizia Police were fu called chiamata repeatedly. ripetutamente. One Una night, notte la the città city ritirò pulled their il permesso filming di permit girare. entirely. The La crew squadra scrambled to trovò find nuove new ubicazioni, locations, spostò la eventually moving produzione production a to Petaluma. Petaluma. Lucas Lucas had to doveva renegotiate rinegoziare i permits permessi almost quasi daily. quotidianamente. Ironically, the police in the La film, polizia del who are film portrayed as ritratta come ineffectual and out of inefficace. touch, were Era part anche of the nel puro real-life caos chaos, reale. too. Ogni notte era Every night was a scommessa tra gamble girare la between rolling cinepresa camera o or rotolare le rolling manette. handcuffs.
Il budget 13. musicale The del film's film music budget superava quello was more stesso than the film. film itself. La The colonna American sonora di Graffiti American soundtrack Graffiti features contiene nearly quasi 50 rock 50 and roll successi hits, rock and from roll, Buddy Holly da to Buddy the Beach Holly ai Boys. Beach Boys. But Ma securing the ottenere rights i to all diritti di those tutte songs quelle was a canzoni fu un nightmare. incubo. At All'epoca the la time, licenza musicale music non era licensing wasn't standardizzata. standardized. Ogni Every artista, artist, editore e publisher, and patrimonio estate doveva essere had to be negoziato negotiated with singolarmente. individually. The Il total costo dei music diritti rights cost musicali fu di $90,000, $90.000 more than the in più entire rispetto al budget di $77,000 production budget. $77.000. Alcune Some canzoni songs were furono nearly perse per lost due to licenze licensing ritardate. delays. Lucas volle Lucas che la musica insisted the fosse music had originale to be degli anni original 50 e 50s and 60s 60. recordings, Le or the registrazioni film del wouldn't film work. non He bet the funzionavano. entire movie's Scommise sul tone on tono that del film gamble, e vinse. and won. 14. 14. George Lucas George didn't non want. voleva crediti di Opening apertura. credits, Universal fought reagì. back. Lucas Lucas immaginò envisioned American Graffiti Graffiti beginning with the hum of neon neon and the roar of Nessun engines. credito, No nessun credits, no solo il names, mondo che si just the svolgeva. world Ma unfolding. Universal pretendeva i But titoli di Universal apertura demanded tradizionali. traditional opening Lucas credits. rifiutò. Iniziò Lucas uno stallo. refused. Infine fu A raggiunto un standoff compromesso. began. I titoli Finally, di a coda compromise scorrevano. was reached. Dopo la scena Credits would iniziale roll al after the diner, opening offrivano diner al pubblico un scene, momento giving the per essere audience a moment trascinati to be nella pulled storia into the fin story dall'inizio. first. Lucas would in later seguito use this usò la same stessa trick in trovata Star in Wars, Guerre where Stellari, the iconic dove la scroll scritta replaced introduttiva opening sostituì i titles titoli di entirely. apertura. American Graffiti was the American battleground Graffiti where fu Lucas campo di began guerra, dove reshaping Lucas Hollywood's iniziò a narrative riformare structure, Hollywood, un one credito alla credit at volta. a time. 15. 15. Cindy Williams fu was quasi almost ricattata per recast essere for troppo being buffa. too funny. Prima che Laverne Before e Laverne and Shirley Shirley made her a rendessero TV famosa in star, TV, Cindy Williams interpretò played Lori in American American Graffiti. Ma But durante during i primi early provini, rehearsals, Lucas temeva Lucas che lei worried rubasse she la was scena ai upstaging the protagonisti male maschili. leads. I suoi tempi Her comici, le comedic timing, improvvisazioni, la ad-libs, consegna and bold audace delivery non si conciliavano clashed col with the tono film's sobrio e subtle, naturalistico del film. naturalistic tone. Lucas arrivò Lucas persino even a considered considerare di recasting her, sostituirla, ma alla but fine eventually trovò una found a soluzione. solution, cut Tagliò some of alcune her battute punchlines, e spostò and alcune shift her scene per scenes to concentrarsi focus di più more sul on realismo emotional emotivo. realism. Williams Williams adattò adjusted presto. quickly. Her La sua performance became one of the interpretazione film's divenne una delle emotional colonne anchors, emotive showing the del tug of film, war mostrando between il youth conflitto and tra adulthood. giovinezza e età Ironically, adulta. the woman too funny Ironicamente, for la Lucas donna too would funny soon for become one of Lucas TV's sarebbe presto biggest una comedy delle icone della icons. comicità 16. televisiva. The 16. ending scene was shot La before scena the finale rest fu of the girata movie. prima. Il celebre The Cosa è famous successo What Happened dopo? Next epilogue, L'epilogo in cui where si each rivela character's il future futuro is di ogni revealed, personaggio, was actually fu girato shot prima before delle principal riprese photography principali. began. Perché? Why? Lucas temeva Because che il Lucas film feared the venisse movie would get cancellato a canceled metà mid-production. produzione. He Girò filmed gli the text inserti e le inserts scene and finali final del dialogue dialogo. scenes first, Così la so storia the story poteva could essere at least be completata se i completed fondi si if funding esaurissero. dried up. Fu una mossa It rischiosa, was a risky ma ne move, valeva la but pena. it paid off. The L'epilogo epilogue scioccò il shocked pubblico, audiences, uccidendo un personaggio killing in off Vietnam one e character in mostrando i Vietnam destini degli and showing the altri, fates of dando al others film gave dal the tono breezy molto film a spensierato, sudden punch un of improvviso reality. colpo di It realismo. wasn't just about Non si cruising, trattava it soltanto was di about andare in time giro, running ma out. proprio del tempo che stava 17. davvero finendo. One car 17. really did Una catch macchina fire. davvero prese fuoco During durante filming. le riprese, nel culmine della In the gara drag di race Praga. La climax, Chevy di Harrison Ford's Ford Chevy scivolò fuori rolls strada off the road e si schiantò. and crashes. Quel That moment momento wasn't non era in entirely scena. staged. During Durante an una early prima take, ripresa, the il engine motore si overheated, surriscaldò, caught fire, prese fuoco and began e fumò. smoking for real. I membri della troupe Crew members panicarono panicked mentre as le fiamme flames lambivano licked up il through the cofano. hood. Fortunatamente Fortunately, gli estintori fire erano a extinguishers were on disposizione. standby. L'auto fu The car was danneggiata ma damaged but riparabile repairable, e and they conservarono kept a parte portion of the dell'incendio accidental nel montaggio fire finale in the per final dare cut for realismo. realism. Quel That fuoco non unplanned inferno pianificato ha added raw aumentato il danger to the pericolo al climax culmine and nearly e sent quasi Ford's mandò in career fumo up la in carriera smoke, di Ford. literally. Letteralmente 18. 18. The movie was Il shot film fu almost girato quasi entirely without interamente permits. senza Lucas, permessi. working with a Lucas, tiny con budget and a budget rogue ridotto e mentality, spirito ribelle, decided to shoot most decise of di the film girare gran guerrilla parte style. del film in That stile meant gorilla, filming without cioè proper girare city senza permits permessi or o road chiusure. closures. Le Camera squadre di crews ripresa si hid in nascondevano nei trucks. camion. Gli Lighting impianti rigs di were illuminazione disguised as erano traffic camuffati da poles. pali della segnaletica If police stradale. showed up, Se arrivava the la crew would polizia, la scatter. truppa si disperdeva. Some shots of Alcune cars riprese driving the delle auto strip che were percorrevano done la with strada real furono pedestrians girate in the con pedoni background, reali sullo completely sfondo, del unaware tutto they were in a ignari di movie. essere in un film.
This Questo renegade stile ribelle style conferì gave ad American Graffiti graffiti un its realismo quasi documentary-like documentaristico. realism. Non It era wasn't lucido. polished, Era it stato was rubato a stolen notti from vere, real da nights, strade vere real e a una streets, gioventù and reale. real youth. 19. 19. Wolfman Jack rifiutò di apparire, refused to poi appear, cambiò idea. then changed his mind Durante le riprese, mid-shoot. Wolfman Jack fu la voce Wolfman della Jack ribellione was the voice giovanile of negli teen anni rebellion in the 60, ma non 60s, voleva essere but he visto didn't sullo want to be schermo. seen Ha on insistito screen. che la sua aura di He mistero insisted come voce that his disincarnata, mystique as a diffusa disembodied dalla radio, voice on the fosse radio troppo was too importante. important. Lucas agreed, acconsentì finché non lo until fece. he didn't. Lucas sorprese Jack He con una surprised scena in cui Jack il with a personaggio scene where di Richard Richard Dreyfuss's Dreyfuss character incontra meets him in Lucas di person. persona.
Jack refused Jack at rifiutò first, all'inizio, but ma alla eventually fine relented, cedette, delivering a offrendo charming, un'interpretazione self-deprecating autoironica e performance. davvero That gradevole. scene became Quella pivotal. scena divenne It cruciale, shattered the ruppe illusion l'illusione while pur preserving the preservando la magic. magia. Il The mito myth incontrò met the l'uomo man, e il pubblico and lo audiences amò. loved it. 20 20. Lucas ha preso Lucas solo was paid $20.000, only ma ha guadagnato milioni $20,000 col but made merchandising. millions from merchandising. Universal pagò a Universal Lucas paid $20.000 Lucas a flat per dirigere $20,000 American fee Graffiti. for directing Questo è American tutto, Graffiti. in effetti. That's it. Ma Lucas, But da Lucas had Coppola, learned from capì che Coppola. bisognava tenere i Always diritti di keep sequel e and merchandising merchandising. rights. Universal Universal, pensava che il thinking film the film fosse would un flop, flop e gliene gladly gave concesse Lucas quei those diritti. rights. After Dopo the che il movie film became a fu un hit, successo, Lucas made Lucas millions fece i from milioni re-releases, vendendo la home riedizione video, su home and video e la soundtrack colonna sales. sonora. More Più importantly, importante, the l'accordo deal set the pose il precedent for precedente his per Star Wars l'impero di Star empire. Wars. American Graffiti non wasn't fu just a solo un hit, successo, it was the ma fu la blueprint base for a di una merchandising rivoluzione del revolution that would merchandising che change cambiò Hollywood Hollywood. forever. Inoltre, Bonus Universal fact, tentò di seppellire Universal il tried to film bury the finché movie una until a leggenda legend intervenne. intervened. Dopo After lo screening the screening, first gli cut of esecutivi di American Universal Graffiti, furono Universal scioccati dalla executives versione di were American horrified. Graffiti. They called it a Considerarono boring un mess pasticcio noioso and planned to e decisero dump it di as a gettarlo TV come movie. film TV. George Lucas George was Lucas ne devastated. rimase devastato, But ma then, Steven Steven Spielberg lo vide, watched it. disse ai capi. He told studio Non l'avete heads, capito. "You Questo don't è get il it. vostro This is Easy your Rider. Easy Rider. Distribuitelo come Release si it deve." properly." Coppola Coppola offrì anche also di offered to acquistare buy il the film film da himself solo e di and distribuirlo release in it modo independently. Di Faced fronte with a two due of the tra i most registi più promising promettenti directors di in Hollywood che garantivano vouching per for Lucas, Lucas, Universal cambiò changed idea. their Il minds. film They gave the ricevette una film a distribuzione theatrical teatrale. release. The Il rest resto is è history. storia. The Il film movie che cercarono they di seppellire tried to divenne un bury successo became a a box botteghino, office sensazione sensation and e punto cultural di riferimento touchstone. culturale. American Graffiti was American never Graffiti supposed to non doveva avere succeed. successo. It was Era too small, davvero piccolo. too weird, Troppo too strano, nostalgic. But that's nostalgico. exactly Ma per why it questo ha struck a toccato nel nerve. segno. It Non captured not catturava just a tempo e time and luogo, ma una place, vera but a feeling. sensazione. The last summer, L'ultima before estate, everything prima che changed, tutto cambiasse, it launched the lanciò le careers carriere of di Lucas, Ford, Ford, Howard Howard, and Dreyfuss. Ha It cambiato il transformed the modo way in cui soundtracks fungevano worked. le colonne It sonore. proved that Dimostrò authentic che storie stories, vere shot girate in fast, fretta e con cheap, il and cuore from the heart, potevano could conquistare conquer Hollywood. Hollywood. La prossima volta So the sentirai next un time you vecchio hear a successo golden o oldie or vedrai see un a hot hot rod rod cruise sotto il by neon. under the neon, Ricorda, American remember, Graffiti American non solo Graffiti riflette il didn't just passato, reflect the ma lo past, rende eterno. it made it eternal. Se ti ha sbalordito, If this premi il blew your pulsante. mind, hit Mi that like piace. button, Iscriviti subscribe per for altre more follie dietro le behind-the-scenes quinte madness, e and dici tell us, dov'eri where nel were you in 62? '62?